করলাম ক্লাস। আমার স্লাইডটা তোমরা দেখতে পেলে আমাকে জানাবে প্লিজ। কটন বাট গুলো এটার উপরে রাখলে তাহলে কই গেল? Everybody able to see my slide? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, in the last class we discussed wind pressure on different types of structures. Okay, and I'm not sure whether you are able to remember these things. We mentioned this relationship as well as the variation of wind pressure when wind flow over the structures. Okay, so this slide cleared all the things like how does wind velocity vary from ground surface to the above, and subsequent wind pressure we consider for design purposes, and the variation of wind pressure and windward side, leeward side, and other side. How does wind pressure vary? And we found that the side where wind directly hit, that is the windward face, and pressure is like just like a pressure. And other three side of buildings, the pressure, wind pressure will be suction type pressure. Okay, outward pressure. And we also seen the circular shape is most like favorable shape wherever wind is strong wind blowing, and like we try to avoid this type of structures like I-shaped, L-shaped, T-shaped, because those structures create trap for wind, okay, and extra pressure develop. So these are the things like from this slide we can conclude some of things is like wind pressure not only depends on the velocity, also it depends on the ground conditions as well as shape of the structures. Okay. Fine. If we go to the next slide, then what we can see here. So this is a static wind pressure. Okay. So I think I mentioned earlier the formula we use to calculate the static wind is not static, is equivalent, dynamic equivalent static pressure that a building experience. So this static equivalent static wind pressure is the minimum design load for the buildings. Okay, and this static wind pressure can be calculated
if you know only the velocity, just put that velocity value here, and if you remember this coefficient, then you will get the static pressure on the structures. So this formula or this relationship basically provided ASCE, American Society of Civil Engineer, for preliminary or approximated design cases. Okay. So here, you see there are two formulas here. One is like US customary units, and another is SI unit. Okay, you know the SI unit is international unit, right? So in SI unit cases, the QS value will be stored in Newton per meter square. But what value, what units of V has to be applied in this cases? So in this cases, your V must be in meter per second. Remember, okay. So whenever you put V velocity in meter per second, you will get wind pressure in Newton per meter square. Whenever you, and the coefficient is different. Okay, in this case, your the coefficient will be 0.613, and whenever you put P in mile per hours, in that case coefficient will be 0.00256, and your static pressure unit will be pound per feet square. So these are the things you have to keep in mind when you determine equivalent static wind pressure. Not only is not equivalent, it's static wind pressure using this formula. Okay, and this static wind pressure is measured by anemometer located at 33 feet above ground in open terrain, and represent wind speed that have only a 2% probability of being exceeded in any given year. Okay, so the wind speed found using anemometer at 33 feet above the grade or above the ground in open terrain. You see that there are condition. There are some condition. Condition is like terrain is open terrain. There is no obstacle on the where we measure the wind velocity. In that region, there is no obstruction. It's open terrain, and the velocity we used in this equation, that velocity is measured basically 33 feet above the ground. Okay, and so this is the static wind pressure, and this pressure will be modified due to some ground characteristic of the of our earth, and also it will be modified by like structural shapes, and also it will be modified your exposure terrain or exposure systems. So how does this parameter affected this static wind pressure? That one we will see in this equations. So this equation is basically like considering all these factors. Okay, the important structural importance factors, and you see velocity, pressure, exposure coefficient, and these things I discussed in the last classes. And finally, once you know the static wind pressure, and from that static wind pressure, you have to calculate wind pressure at different height, and that wind pressure at different height can be calculated using this relation here. Qz equal to Qs into I into these are the things. Okay, so Z is nothing but height above the ground. Okay, and height above the ground, there are so many things
comes to our calculations. So one of is importance factor is one thing, and velocity, pressure, exposure coefficient is another thing, and you will see the other also, that is topographic factors and wind directional factors. Okay, so these four factors modified the static wind pressure. Okay, and that factors ASCE and also ACI and also BNDC, they give this factors value. Okay, according to ASCE, you see the KZ value, variation of KZ value with different exposure conditions. If the different exposure condition, I don't know whether I mentioned about the exposure condition. Exposure condition means whenever you are going to construct your structures, the surrounded environment of that structure, how does it look like? That is the exposure of that structures. Okay, so in ASC they have three different types of surrounding environment. So they call is exposure B, C, and D. So exposure B, whenever your urban and suburban or wooded areas with low structures. Okay, so you are intended to construct a structure in urban or suburban areas where other structure is a low, very small amount of structure exist, or wooded area, or forest wooded areas with low structures. Okay, so that exposure we consider as exposure B, and like open terrain with scattered obstruction, generally less than 30 feet high. This type of surrounded uh, environment we consider exposure C. And like flat, unobstructed area exposed to wind following over the open water for a distance of at least 5,000 feet or 10 times the building heights, whichever is greater. So this type of exposure we consider D. And you see here in this table, one column is height and another column height is feet in meter also, and the other three columns is the exposure condition. Okay, so when building height will be more, your exposure coefficient from different exposure it will be different, and usually you see the exposure coefficient gradually increased when the building height is increased. Okay, so during design, we will choose KZ value from this table. Okay, and you see, due to this KZ value, above the along the building height, wind pressure will vary, because you see, suppose you are considering the exposure B, and 0 to 15 feet height is coefficient 0.57, as 20 feet is 0.62, as 25 feet is 0.6. It's gradually increasing. Okay, so along the structure or along the building height, wind pressure, wind equivalent static pressure will be varied, not is constant, due to the exposure and height coefficient. Okay, next is like wind directional factor. Directional factor means like the is basically the building orientations and uh, the direction, building orientation, and also the building structural types involved in calculating the directional factors for different types of buildings. You see the building main wind force resisting systems or component and cladding systems. Okay, the buildings for these two type of cases, KD value is same, but in structure is not a building, it's a chimney, tanks, or similar structure. For square shape cases is one, round or hexagonal shape cases is still another, the directional coefficient. And truss tower cases, this coefficient also changed.
And there are also some topographic factors and like wind directional, so topographic factor is also there. Okay, so once you calculate the QZ at different height of the building, then that will not that will not give you the final wind pressure. Also, there are some parameters involved, and finally, the design wind pressure will be P equal to QZ G into CP. G, what is G and what is CP? G is gust factor. Okay, so gust factor usually equals to 0.85 is considered for rigid structure. That is, the natural period is less than 1 second. So I think you don't know what is natural period is structure, and also I think you know that what is the rigid structures. So rigid structure cases we can consider gas factor 0.85, but it's very hard to define a structure as a rigid structures. Okay, and if you don't have any idea about the natural period, then you also don't know what is the natural period of the structures. So that's why in analysis cases, like if you use some software or some other things, you will get very easily the natural period of the structures, and you can compare that natural period. If it's greater than one, then you have to reconsider your gust factors. Okay, and here it mentioned that for flexible structure with a natural period greater than 1 second, a series of equations of G are available as. So also when your natural period of structure greater than 1, in that time your G gust factor has to be calculated by equations. Okay, so that equations are given in ASC standard has given that equation. Also in our BNBC there are some equations. You can use that equation for calculating gust factor. Okay, so this gust factor, most of the wind has gust. Okay, gust is nothing. Wind, there are two components: is direct heating component, and in addition to direct heating, there are also some like vortex things with the wind, wind forces. Okay, so wind will not heat structure directly as a direct force. In addition to direct force, there are also one factors that is called vortex factors, vortex things. So that due to that vortex things, gust effect considered on the structures. Okay, so that's why Z factors is another important thing, and there is also given the CP is coefficient, pressure coefficient. So pressure coefficient is different for different like different phases of structures. Okay, so when you calculate wind pressure on windward side, the CP value will be different when we consider leeward and when we consider the sides. In that case, CP value will be varied. So that coefficient is given by ASC, and you see if your structure is rectangular, and if you know the B and if you know the L, in that cases your like CP value for all four sides is not the same, it's different. Okay, here in this table you will see the windward wall, that means where wind directly hit. Okay, so windward wall all values is 0.8 considered. Okay, above the height. So from ground to at the top of the buildings, QZ value is considered 0.8. But in leeward side, you see leeward side, your pressure coefficient is not same for all types of building cases. So it depends on the L by B ratio. The L by B. L is the
the length of the building along the wind direction, and B is the width of the building perpendicular to the wind direction. Okay, so first you have to find out the L by B ratio, and using that L by B ratio, you have to fix up your pressure coefficient for the leeward side. Okay, so suppose your L by B ratio is 2. So what will be the pressure coefficient? Your leeward side pressure coefficient will be 0.3. Clear? Okay. So whenever your L by B ratio greater than 4, that means your length is very high and B is very small. Okay, so in that case, your leeward side pressure coefficient will be 0.2. Now, you see in this table, this, one more things is also seen, that is the negative sign. Okay, so what does that negative sign mean? Okay, the negative sign indicating the suction pressure. Okay, so just put this negative value, it will automatically show the suction. Okay, so that's why you see the only windward side is direct pressure, but other two side is suction, other three side is suction pressure. And leeward side coefficient you will get here, and also you see the side walls. In sidewall cases, all values of L by B. So it doesn't matter, or it's not like dependent on the L by B ratio. So for all values of L by B ratio, its value will be 0.7. Rehan, সব ক্লাস নিচ্ছি আমি। রেহান, একটু পরে কথা বলো। So, and that is, you see that the QAs, and first one is QZ. Now, so what's the differences in QZ and QAs? You see the in this figure, the first, the windward windward pressure calculation cases, they are using QZ, but you see the other three phases they are using QAs. Why? So windward side QZ means like the wind pressure will vary when Z will vary. Okay, Z is like 10 feet height cases wind pressure will not be the same as 20 feet height wind pressure. But in other three sides, like leeward side and sides of the buildings, the wind pressure will consider same from ground to top of the building. It's constant. It's not vary. Okay, other three sides. So whatever wind pressure will be at the bottom of the structure, the same wind pressure will be at the top of the structure. That's why first they calculate wind pressure at the top, and they apply that pressure all along the height of the structures. Okay, so this is the philosophy. Okay, that's why they differentiated QZ and QAs. So I think you understand what the importance of CP, and once you get the CP and you get the G, you would be able to calculate the final design wind pressure of the buildings. Okay, so what are the consequences? What are the steps for calculating the wind pressure on the structures? There are three steps. Okay, first of all is you have to calculate the static wind pressure. Static wind pressure that is calculated is QS, is using that formula, this formula, and then that static wind pressure will be modified by some factors. Okay, so by putting all the factor values, you will get the wind pressure at different heights. And like here, QZ is the general relation. So
So question can be raised how to calculate the QAs. Anybody have idea to calculate the QAs? তোমাদের কারোর ভিতরে কোনো আইডিয়া আছে কিউএসটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? আমরা তো কিউএস দেখেছি, বলো তো, শেয়ার করতে পারবা কেউ? রোড 20, রোড 20 আছো? রোল 28, রোল 1, হ্যালো, এই তোমরা কি নাই নাকি? 28 স্যার। জি স্যার আছি। রোল 36, স্যার আসি স্যার। তো কোনো রেসপন্স নাই কেন? স্যার স্যার ভাবছি যে আপনি ওই আগে পড়াবেন তারপর প্রশ্ন করবো বা যা হবে সেগুলো বলবো। স্যার স্যার আমার মনে হয় স্যার কিউএইচটা মানে স্যার এখানে স্যার বিভিন্ন কোএফিসিয়েন্ট আছে, তো এই কোএফিসিয়েন্টের সাথে স্যার হাইটের একটা রিলেশন আছে। আমরা যদি স্যার ম্যাক্সিমাম হাইটের জন্য ওই কোএফিসিয়েন্টটা বের করি তাহলে মনে হয় কিউএইচটা স্যার বের করতে পারবো। এক্স্যাক্টলি তুমি ধরতে পারছো। আমি তো অন্যজনের কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছিলাম, কারণ কিউএইচটা ইজ নাথিং বাট তোমার বিল্ডিং এর ম্যাক্সিমাম হাইট যদি 80 ফিট থাকে, তো 80 ফিটের জন্য যখন তুমি কিউ 80 ফিটের জন্য কিউজেডটাই হবে হচ্ছে কিউএইচ। ক্লিয়ার কিনা তোমাদের? জি স্যার, আমার স্যার কিছু প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ, প্রশ্ন তুমি আর অন্যরা বন্ধুরা কি শুধু কানেকশন দিয়েই আউট? রোল 28, তুমি একটু লাইভে আসো তো, আমি একটু দেখি তোমাকে। রোল 28 স্যার আছো? রোল 4 আছো? রোল 4 আছি স্যার। রোল 1, রোল 1 অ্যাকশন। আমি এখনই প্রেজেন্ট তোমাদের দিয়ে রাখি, অসুবিধা নাই, এটাই খুব নাইস টাইম। তো আজকে হচ্ছে 24। স্যার রোল 1 এর নেট প্রবলেম স্যার। এনিওয়ে, রোল 1 অ্যাবসেন্ট। রোল 2, Yes, sir. 3, রোল 3 অ্যাবসেন্ট। স্যার 3 স্যার। রোল 5, স্যার রোল 3 আছি স্যার। কই তুমি? তুমি কে? তোমার নাম কি বলো? স্যার রোল 3 স্যার মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন খন্দকার। হ্যাঁ, নাম কি? তুমি লাইভে আসো দেখি। সাজ্জাদ, হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্স একটু হ্যাঁ, সাজ্জাদ হোসেন খন্দকার। মোহাম্মদ সাজ্জাদ। আচ্ছা, তুমি রোল 3? জি স্যার। আচ্ছা, খন্দকার। তুমি কি ক্লাস করতেছো না কোথায় আছো? জি স্যার। এরা কি শিখবে কম? আচ্ছা, স্যার রুমে আছি স্যার। শরীফ মিয়া, তুমি কি? আচ্ছা, আচ্ছা স্যার আছে। তো এনিওয়ে, আমি তোমাদের যেটা শেখাইতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে কিউজেড। আমি তোমাদের বলেছি তুমি একটু মনোযোগ সহকারে চেষ্টা করো। হ্যাঁ, এটা এমন নয় যে তুমি রেকর্ডিং পালা তুমি এটা শেখার চেষ্টা করলা বা এরকম কিছু না, তোমাদের কিন্তু এখনই বুঝতে হবে। এনিওয়ে, আমি আবার ব্যাক করতেছি। তো দেখো এখানে তোমরা আমরা কিউজেড ক্যালকুলেশন করব। কিউজেড ক্যালকুলেশন করার পরে আমাদের ফাইনালি কিন্তু পিটা হচ্ছে আমাদের কিউজেড পাওয়ার পরে, আমাদের কিউজেড আর কিউএস পাওয়ার পরে গাস্ট ফ্যাক্টর এবং তোমার প্রেসার কোএফিসিয়েন্ট এগুলি দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু প্রেসারটা পেয়ে যাব। ওকে, তো তার মানে আমরা দেখো বিল্ডিং এর উইন্ড প্রেসার ক্যালকুলেশন আমাদের কয়টা স্টেপে হবে? রোল 26 বলো তো? 36, রোল 36। স্যার স্টেপ তো স্যার অনেকগুলো আছে, মানে স্যার ফার্স্টে স্যার বেসিক উইন্ড স্পিড থেকে স্যার ডিজাইন উইন্ড প্রেসারটা বের করব, তারপর বিভিন্ন কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, তারপর সিম্পল বের করব।
এক্স্যাক্টলি তিনটা স্টেজে আসতে হবে স্যার আমার তোমার, কিছু তাই না? স্যার প্রশ্ন ছিল স্যার। বলো বলো প্রশ্নগুলো বলো। স্যার আমরা যখন এই যে সাকশন প্রেসারটা চিন্তা করলাম তখন স্যার মানে স্লোপ অ্যাঙ্গেলের সাথে কি তার কোনো সম্পর্ক আছে, যে স্লোপ আছে অ্যাঙ্গেল? আছে, ওই যে প্রথম ফিগারটা তোমরা দেখো না, এই যে খেয়াল করছো, এই যে এখানে প্রথম এ এ ফিগারটা দেখো, কার্সরটা যেখানে মুভ করতেছে, এই খেয়াল করছো উপরের লাইনের জাস্ট কর্নারে, সেখানে দেখো থিটা, থিটার সাথে কিন্তু সাকশন প্রেসার, টপের সাকশন প্রেসারটা থিটার সাথে ভ্যারি করবে, কিন্তু আমি যে চার্টটা ইউজ করেছি চার্টে কিন্তু এখানে দেওয়া নাই। জি স্যার এটাই বলতাম স্যার আপনাকে, মানে স্যার হ্যাঁ এখানে এটা সবই মাইনাস। তোমরা এটা শুধু রেক্টেঙ্গুলার একটা বিল্ডিং এর জন্য, সিম্পল রেক্টেঙ্গুলার বিল্ডিং এর জন্য, ঠিক আছে? এটা থিটার সঙ্গে কিভাবে ভ্যারি করবে সেটাও তোমাদেরকে পরবর্তীতে আমি একটু এই করলেই তোমরা দেখতে পাবা। স্যার আর একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। বলো। স্যার ওই যে স্যার আপনি যে ভর্টেক্স শেডিং এর কথাটা বললেন স্যার, হ্যাঁ ইউটিউবে দেখলাম যে স্যার আসলে কোন একটা ব্রিজ যেন স্যার এই ভর্টেক্স শেডিং এর জন্যই ফেল করে ফেলছে, তো স্যার মানে হ্যাঁ, এই জন্যই তো বলবেন গাছ স্যার গাছ গাছ ফ্যাক্টরটা না, খেয়াল করছো? স্যার এটা কিভাবে হচ্ছে স্যার, এটা বুঝতেছি না স্যার ভর্টেক্স শেডিং মানে বিষয়টা যদি একটু ক্লিয়ার। ভর্টেক্সটা, তুমি তো এমনি ভর্টেক্স বুঝো তো নাকি? তোমাদের ওয়াটারে পড়ছো না ভর্টেক্স? জি স্যার ওই যে কিছু এডিস বা কারেন্ট যে ক্রিয়েট হয় ওরকম আর হচ্ছে। এই যে এক্স্যাক্টলি এই টাইপের জিনিসগুলি ক্রিয়েট হয়ে যায়, বুঝছো? কোনো কোনো স্ট্রাকচারে যখন সংস্পর্শে আসে না, তখন ওইটা কম্পোনেন্ট গুলি একটু ডিস্টার্বিং কম্পোনেন্টের মতো চলে আসে, বুঝছো? জি স্যার। এই কারণেই তোমার ভর্টেক্সটা মানে ডাইরেক্ট কম্পোনেন্টের সাথে ভর্টেক্স কম্পোনেন্টও একটা চলে আসে তখন, তোমার উইন্ডের। ওকে। আর স্যার আরেকটা কথা ছিল স্যার, যে এখানে স্যার যখন বেসিক উইন্ড স্পিডটা মাপতেছি স্যার, এখানে বলা হচ্ছে যে স্যার 30 ফিট হাইটে এখানে হ্যাঁ 33 ফিট হাইটে মাপতেছি। তো স্যার একটা হ্যাঁ, বিল্ডিং 100 ফিটও হতে পারে, 200 ফিটও হতে পারে, তো স্যার মানে আর ওই যে এই জন্যই তো হাইট প্রেসার কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে আমরা মডিফাই করে নিচ্ছি ওটাকে। আচ্ছা পরে এটা কারেকশন করতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে না? জি স্যার বুঝতে পারছি। গুড, ভেরি গুড। সবাই একটু ওর মতো চেষ্টা করো, হ্যাঁ বোঝার চেষ্টা করো। মনের ভিতর কোশ্চেন আসলেই তোমরা দেখবা যে জিনিসটাকে তোমরা বুঝতে পারতেছো। আমার ক্লাসে হয়তো তোমরা যদি কমপ্লিট কনসেপশন নাও পাও, নিজেরা একটু ইউটিউব বা বিভিন্ন সাইট সার্চ করে দেখবা যে অনেক সুন্দর সুন্দর আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছ। ওকে ফাইন। আচ্ছা এই যে এটা ছোট্ট একটা প্রবলেম আমি তোমাকে বলেছিলাম, তারপরে দেখো এই প্রবলেমটা তোমাদের ডিসকাস করে। ডিটারমাইন দ্য উইন্ড প্রেসার ডিস্ট্রিবিউশন অফ 4 সাইডস অফ 8 স্টোরেড হোটেল located on level ground along the South California coast. Okay. আনিস সাহেব, বলো, বলেন কিসের আবেদন ছিল এটা? ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না একটু টেলিফোনে কি আপনার সাথে একটু কথা বলা যাবে, একটু বলবো? আচ্ছা আমরা আপনার কষ্ট করে আপনার দরকার কি এখন? তো ওনার ওই নোটটা কি লেখা ছিল বলেন তো, ওই এই বিল্ডিংটার ব্যাপারে? হ্যাঁ হ্যাঁ খুলে টিএনটি নাম্বার তো আমি ভুলেই গেছি, দেখেন তো কত ডাইরেক্ট নাই টিএনটি তে নাম্বার। হ্যাঁ 81, তাই নাকি দিনের কি তাই 8180। আমি তাহলে ক্লাস নিয়েছি, ক্লাসটা শেষ করে আপনাদের কল করছি। So it's a building, as a rectangular building. So it's a 8-story hotel building located the South California coast. Sorry. Hello. Yes, কেন তুমি ক্লাসের ভিতর কেন কল দিচ্ছো? তুমি নেট ক্লিয়ার করবে না? তোমার আগে থেকে নেটের একটা ব্যবস্থা করবে না? কোন এলাকাতে বলো তো, এটা কোন এলাকাতে, তুমি কোথায় আছো? ঢাকায় আচ্ছা, কারেন্টের প্রবলেম। তুমি সেট থেকে ল্যাপটপ থেকে ই করছো?
আচ্ছা, ওয়াইফাই না থাকলেও তো ল্যাপটপ, তুমি তো ডাটা কিছু কিনলে, তুমি যদি 1 জিবি 19 টাকা বা 17 টাকায় 1 জিবি যদি কিনেও তুমি ক্লাসটাতে বসো, তুমি দেখো, তুমি এইটা তোমার মোবাইল থেকে কিন্তু ল্যাপটপে কানেকশন দিয়ে তুমি কিন্তু এই ক্লাসগুলো করতে পারতা। না, আমরা 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 তো জানি যে তোমরা কিন্তু একটু সদিচ্ছা ক্রিয়েট করো, বুঝছো? কারণ একটা ব্যাকআপ সিস্টেম একটু রাখার চেষ্টা করো, বুঝছো? ওকে, এনিওয়ে তোমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে ক্লাস বুঝে নিও, হ্যাঁ? থ্যাংক ইউ। আমি দিয়ে দেবো, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেবো। And the place where the structure uh, need to be constructed is a severely or frequently hurricane places. That means hurricane hit structures very frequently. Okay, maybe 3 or 4 or 2 or 3 times in a year. Okay. And the other case is consider the case of a strong wind acting directly on face AB of the building. Okay, the wind map, the maybe South California, or forget about the South California. Okay, so the building can be situated in Chittagong or Cox's Bazar or like Teknaf or like Sondip or like other district Dhaka or some places of Bangladesh. Okay. So the way and the design basic wind speed is 130 mile per hour. Okay, blowing up the ocean. Okay. So assume the building is classified as steep. Okay, here you see the building is classified as steep because its natural period is less than 1 second. So whenever you found your natural period of the building is less than 1 second, then you would consider your building as a steep building. And for steep building cases, your what factor will be will change. Okay, so steep and flexible. There are two conditions. Okay, and it says so structure is steep, that is rigid. That's why they consider the aspect factor is 0.85. The importance factor equals 1.15. Okay, they mentioned here, and the building is located in the level ground. That means KZ is 1. Whenever it's level ground, it's topographic like factors. They consider KZ. So you see how they proceed to calculate the pressure on the buildings. Okay. So what are the steps? What are the sequences? Is here you see the first they calculate the QS, and the required data is V value. Okay, so putting that V value here, you will get the QS, and then like building height is 100 feet. So and they calculated the QZ. Okay, how does the QZ? The other factors is like I, KZ, KZI, KD. This is the like factors. Okay, so put all these factors and you will get the QZ value at on what height. Okay, so in these cases they calculated wind pressure at 100 feet above the grades. Okay, so the total building height is 100 feet. At the top of the building, how much your wind pressure, that is calculated in this equation for one height cases. So and other height cases like 50 feet or 30 feet, 30 feet height, what value will be changed here? Okay, can anybody tell in all these four coefficients what value will be changed at 50 feet height? Anybody? No? স্যার এখানে স্যার কেজেট এর ভ্যালুটা স্যার চেঞ্জ হবে। KZ value, exactly. KZ value will be changed. In 100 feet cases, KZ value is 1.43, but in 100 is a 50 feet cases, that value will be maybe other. So you have to take that value from the table. Okay, but what about the
this value is also value for QH because the maximum height is 100 feet. Clear everybody? কি এটা যে QH ভ্যালু হবে এটা তোমাদের সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? Yes, sir. Okay, fine. You see that in the here is for 50 feet kz value is 1.27. So at 50 feet height kz value also be 53.64 pound per feet square. So once you calculate the kz value as like 15 feet or 10 feet, the qz value also be varied. So once you calculate the qz, then you need to calculate pressure, wind pressure on different faces. Okay, so at direct heat faces, the pressure qz will be like you see that the pressure coefficient is 0.8, G value is 0.85, and this is 60.4. We calculate here. So finally, you get at 100 feet height the wind pressure. Hello. Hello. Another bolo. কি ভেরিফিকেশন? কি ভেরিফিকেশন বুঝতে পারছি না তোমার। ওটিপি আটা দেখে আসছে না? ওকে। আচ্ছা শোনো, আমি তো ক্লাসে আছি, তো পরে একটু জানাই তোমাকে। আচ্ছা। তোমরা দেখো, এরপরে দেখো ফর সিপি ভ্যালুর জন্য লিওয়ার্ড, এটা উইন্ডওয়ার্ড সাইডে আমরা পেয়েছি, লিওয়ার্ড সাইডে এবং সাইডেও তোমরা পাবো। ফাইনাল দেখো ভেরিয়েশনটা হচ্ছে এরকম, তোমরা এটা চেক করে দেখবা, ঠিক আছে? তো আজকের ক্লাসে আমি এই পর্যন্তই রাখছি। আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের আমাদের অ্যাজ পার বিএনবিসি অনুসারে কিভাবে প্রেসার ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা তোমাদেরকে শিখিয়ে দেবো। স্যার একটু প্রশ্নটা একটু আরেকবার দেখাবেন, একটা ছবি তুলে নিতাম। এবারে ফাইল অ্যাটাচ করে দেবো তোমাকে, এই ফাইলটা আমি দিয়ে দেবো তোমাদের অনলাইনে। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার আচ্ছা, হ্যাঁ এটা তো লোকালি দিতে হবে তো স্যার, আমি সবই লোকালি দিয়ে দেওয়া বলি না। দেখছেন স্যার, লোকাল অবশ্যই লোকাল হতে হবে তো স্যার, এটা লোকাল। জি স্যার, জি স্যার। আমি এখনো হাতে পাই নাই স্যার, এখন আমি বুঝলাম না। আমি দেখি স্যার, তারপরে একটু খোঁজ দিয়ে দেখতেছি স্যার, এখনই আপনি জানাতে চাই। আচ্ছা দেখি স্যার, আমি থাকতে পারি না, আমি সিভিলে করে দিই। ওকে, এই তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স একটু প্লিজ, তোমরা একটু আমাকে রেসপন্স করবা, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি একটু দিচ্ছি। রোল বলো তো, রোল 6 আছো? জি স্যার, আছি স্যার। 7 একটু দ্রুত বলবা। Yes, sir. 8 Yes, sir. 9 Yes, sir. 10 Yes, sir. 11 Yes, sir. 12 Yes, sir. 13 Yes, sir. 14 Yes, sir. 15 Yes, sir. 16 Yes, sir. 17 Yes, sir. 18 roll 18 19 Yes, sir. 20 Present, sir. 21 Yes, sir. 22 22 23 Yes, sir. Yes, sir. 24 Yes, sir. 23, sir. 22 তো নাই নাকি? আছি স্যার, আছি স্যার। 25 Yes, sir. 26 স্যার 22 আছি স্যার। আচ্ছা, 26 আছো? স্যার, yes, sir. 27 Yes, sir. 28 Yes, sir. 29 29 30 Present, sir. 31 31 Yes, sir. Yes, sir.
32, Present, sir. 33, 34, Yes, sir. 35, Present, sir. 36, Yes, sir. 37, 38, 37, 9, 38, 39, Present, sir. 40, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, Yes, sir. 43, Present, sir. 44, Yes, sir. 45, Yes. 46, Yes, sir. 47, 47, 48, Yes, sir. 49, Yes, sir. 50, Yes, sir. 51, Yes, sir. 52, Yes, sir. 53, Yes, sir. 54, Yes, sir. 55, Yes, sir. 56, Yes, sir. 57, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, 59, 60, Present, sir. 61, 61, 62, Yes, sir. 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 55, Present, sir. WRE. স্যার রোল 18 স্যার স্যার দিছিলাম স্যার দেখবেন স্যার গেছে কিনা WRE 1 আছো, Present, sir. 2, 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 9 আছো, Yes, sir. Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13, Yes, sir. 14, roll 14, 15. Yes, sir. Okay. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Sir, Assalamualaikum, রোল sir. 18 স্যার Sir, roll 37, sir. স্যার রোল 18 স্যার একটু দেখবেন Hello. স্যার লিভ নিচ্ছে মনে হয়।